So leo nimekuja na something very interesting, na moja ya swali nikiwa ninaulizwa mara kwa mara sana na traders ambao wako very curious. Maana yake kwamba traders ambao wanataka kujua mambo mengi zaidi kuhusu forex, na wamekuwa wakiniuliza how do you trade oil. Na I think the reason why kwa nini wameuliza hili swali, I believe ni kwa sababu waliona nimekuwa na very high success ratio katika kutrade oil kulinganisha na instrument nyingine nilizokuwa nikijaribu kutrade for some time, na accuracy yangu imekuwa iko very high. It's roughly above 70% of all my trades kwenye oils zimefanya vizuri. Now video leo itakuwa simply kuelezea jinsi ya kutrade oil, na hii inaweza ikawa ni tip kwa wewe trader ambao unataka kujifunza how to trade oil. Hata kama unajua tayari how to trade oil, probably kuna vitu vipi ambavyo hujawahi kuvisikia on how to trade oil. So nikisema oil una maana kitu gani? Oil una maana ni crude oil. Ni mafuta ghafi yanayopatikana chini ya ardhi, yanakuwa extracted kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Na kama uko ujui, oil is the most valuable commodity, not in terms of value, in terms of like pricing and things kama hizo, it's just in terms of intrinsic value, kwa sababu ni commodity ambayo inahusika kutengeneza vitu vingi duniani. It's like water. So water, in terms of price na vitu kama hivyo, it's my same cheaper compared to commodity kama gold, lakini water kama water intrinsic value yake is priceless. So same like oil. Hizi fossil fuels, crude oil, zinatumika kutengeneza kama uko ujui. So I'm gonna give you a few seconds. Think. Matumizi ya oil yanatumika. Oil inatumika kwenye vitu gani, kutengeneza vitu gani? So think about it. Okay, so I hope you think utumia thought kidogo kufikiria ni oil inatumika katika mambo gani, na kukusaidia oil inatumika kutengeneza oil inatumika katika run machinery. Machine inaweza kuwa gari, inaweza kuwa viwanda na vitu kama hivyo, sawa. Lakini what shocks many people ni kwamba oil inatumika kutengeneza plastic. Sawa, kuna hii element and polytechnic, something like that, ambayo ni element and mountains of plastic. It's come from crude oil. So the byproducts are petrol, diesel na vitu kama hivyo vinatengeneza hizo plastic elements. So imagine how many plastics zilizopo duniani, how many things we use ambazo they're made of plastic. All those things are oil. So that shows how priceless this commodity is. So anyway, sitaki kuongea sana, na kama kwa juu hata glasi ya smartphone yako kama hii is made of oil. So it's very precious material. Otherwise, so how do you trade oil? Oil is simple. It's just demand and supply. So it's very, very basic, unlike trading FX. Ndio maana mimi ukiangalia commentary zangu nyingi nimekuwa praise sana matumizi au kutrade oil mara kwa mara kulinganisha na kutrade FX, because it's a very straightforward. Nikisema straightforward na maana gani? Oil is a single unit. So kama single unit kwenye trading, you just have to focus oil. It's like trading stock. When I say I trade leo na trade, let's say Alibaba, I just have to focus on Alibaba, their earnings, their management and governance, any important news and vitu kama hivyo. Same like oil. So your process of thinking and knowledge and information evolves around a particular instrument. Unlike when you trade FX, you trade Euro versus USD, you have to focus on two different currencies, two different units which they're pulling and pushing each other to find that equilibrium price, and that creates a big problem. The maana FX is such a difficult instrument to trade. Sasa basi,
I think soon nitatoa video ya kwa nini FX sio chaguo namba moja kwangu katika kutrade financial market instrument, lakini tuweke pembeni to focus kwenye oil. So oil, kama oil tushangalia ni demand and supply, ndio. Okay, tushangalia demand ni matumizi ya machinery na kutengeneza vitu kama plastiki na glasses, hata pia kwenye matumizi ya kutengeneza chemicals na hasa pharmaceuticals. So pesticides, fertilizers, those are kutumika kutengeneza hivyo vitu. So it has a vast group of products ambazo zinatokana ambazo zinatengenezwa out of oil. So let's look on the supply side. Supply side, since the discovery of oil, we have very few. You can count countries which are major oil producers. I think you already know them. Is in the oligopoly. Is in the countries that create oligopoly market. Also known group law into OPEC. So Saudi Arabia is the leading one. I think it's 25% of the world oil on tokana Saudi Arabia, and it gives them a very dominance kwenye market. So understanding OPEC, understanding other major players like Russia and US is a recent major player kwenye oil supply duniani, which such muda sana kuongelea because something is going to start to get technical. Supply ya oil kama supply ya product nyingine sokoni kama nyanya, ambao ni mfano ambao mimi naupenda, ikizidi inatengeneza kushuka kwa bei ya mafuta kwenye market, lakini ikipungua supply inatengeneza kupandaji wa bei kwenye market. Tukumbuke 1974 Saudi Arabia waliamua kucut supply, tuliona bonge inflation kutoka Marekani, ambayo ni moja those inflation ambazo zija kutokea Marekani since Great Depression. So hii ni mifano ambayo inaonyesha jinsi gani supply ina affect nini, ina affect oil. So you have two forces here ambazo zina push and pull, so it creates this dynamics, the shift of prices over and over again. So it's very easy when you look at the pattern in oil, ukasema, okay, why is oil going higher, or why oil keeps on going lower? Now from that point you can predict what's going to happen next, and it makes it super basic. So what do you need to do? What do you need to do in order to become successful in trading oil? You have to understand demand and supply forces. Lazima uelewe geopolitics, mambo ya siasa dunia na kufanya kazi. Kitu kingine, you need to learn more kwenye mambo ya historical features za oil, in terms of pricing, in terms of negotiations, in terms of mambo kama mambo why oil was doing better or worse in 2008, was it doing worse in 1974. This kind of helps you to understand long-term patterns ambazo zinatoka kwenye oil. So you don't want to get stuck katika predicting markets, especially the oil, sababu everything happens for a reason. Kufana sasa hivi, so I'm going to give you a very simple example. Dunia leo tu katika corona, na since corona ipo, there is a very small demand ya oil. Ndio. Nobody wants oil kwa sababu gani? People are not moving around, people are not driving cars, manufacturing productions zimepungua kwenye viwanda. Hence ina create a shortage of demand. At the same time, supply is constant. Now the funny part is Russia, they open up their fuels, their pipe fuels, meaning kwamba waliachia mafuta mengi, wali supply mafuta mengi katika global distribution supply chains, na ika create an influx of supply of oil, and it created a massive sell-off of oil. Kama nakumbuka a few months ago, oil was trading at $14 per barrel. Now remember, there are so many types of oil trading in financial markets. Kuna Brent na kuna WTI. So having said that, what happened kipindi kile was so interesting kwamba haijawahi kutokea kwamba someone was paid
to buy oil. So kwa mfano mimi nikiwa Marekani, when I go to buy oil, I was getting paid to buy oil because I was buying something at a discount below its intrinsic value. Kwa mfano leo hii simu, let's say wametumia $100 kutengeneza hii simu, si ndio? Ni Samsung. Na kutengeneza hii simu kwa $100, leo hii wakanizia simu kwa $80 Samsung. Meaning kwamba they paying me to get this phone. So that's what means by oil. Kwamba oil production cost yake is about $14. So when you trading oil at $14, pretty much trading below the break even. Hence unakuta sasa ile kwamba tulikuwa na a massive drop kwenye oil duniani, na everyone went crazy about it. The news was just like went mayhem. So what's next for oil? What's next for oil is very simple. We're expecting to see a gradual rebound in oil in a few weeks to come, kwa sababu ya the fact that kwamba mipaka sasa inaanza kufunguka, so the speculation inaanza kuonekana on a more of a bullish or positive side, na ile contango effect. Start kuongeza na dip, lakini contango effect ni zile arbitrage opportunities zinakuwa zinaanza kushrink kwenye market, so mispricing zinakuwa zinapotea. Oil inaanza kufuata a smooth predictable price movement. So at the end of the day, as a trader, kama umeweza kuunderstand uchanganuzi wangu wote wa oil, it should be very easy for you to trade oil, unlike trading EURUSD or trading USD CAD or USD CHF or USD Japanese yen, any sort of FX currency pairs. Kwa sababu hii is a very straight and forward and basic analysis. Just one requires bit of fundamentals. So yeah guys, thank you so much, and I hope you enjoyed that video. Please subscribe to our channels, give us a thumbs up. It means a lot to us on the kind of work we do here. Plus kama una comment yoyote, una swali lolote, just feel free, just uliza hapo chini kwenye YouTube channel, kwenye Instagram, write down a comment, and I'll be more than happy to reply back. So anyways guys, thank you so much, and I appreciate your time, and hope to see you in the next video. Cheers. Thank you for reaching the end of the video, and I hope you truly enjoyed that content. Now, please give us a thumbs up. It really means a lot to us. And subscribe to the channel. Click on the ring bell down below. Just no miss out any new content that's coming up from Bongo Forex. And hope to see you next time. Cheers.